See, polynomials topic பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, the in most important formulas that you should be aware of for this exam 2021 என்னென்னு பார்த்தோம்னா, first one alpha beta zeros அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, for a given polynomial ax squared plus bx plus c, in that case alpha plus beta will be equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a. Sum of zeros is what? Minus b by a. And product of zeros எவ்வளவுமா? It is c by a. இந்த a, b, c ன்றது என்ன? x squared, x and constant. x squared, x அப்புறம் constant term. இந்த x squared, x ஓட coefficients தான் a and b, right? Alpha, beta ன்றது என்ன? After solving this particular polynomial, whatever solution you are getting as the values of x, right? X will get two values. ஏன்னா இதனுடைய degree என்னமா? X squared. So the degree is 2 for a quadratic polynomial. Degree 2 na adukku ethana solutions irukum? It will have two solutions. So which are the two solutions? Alpha and beta. And the rendu solution oda sum, adhaadu alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. Idu one of the formula. Idu enna pannuvaanga na, they'll give you an equation like this, ask you to find alpha and beta by splitting the middle term, and they might ask you to verify these formulas, right? Verify the relationship between the zeros and the coefficients and kepanga. The a, b, c into the coefficients, zeros into the alpha and beta, right? So that is the first type question that they'll ask. The second type question is, they will give you alpha and beta. What is it? They will give you alpha and beta and they'll ask you the quadratic equation. So எப்படி frame பண்ணுவீங்க? இதான் formula. K times of alpha beta தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப sum of zeros easy கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? Alpha plus beta. Product of zeros என்ன? Alpha into beta. So இந்த typeல alpha and beta add பண்ணி you will substitute it as coefficient of x. And alpha into beta, product of zeros கண்டுபிடிச்சு the coefficient, sorry, the constant term substitute பண்ணுவீங்க. And k ன்றது எதுக்குன்னா, ஒரு சில datas வந்து cancel out ஆகும். So அந்த cancel out ஆன ratio tally பண்றதுக்காக some constant value k ன்னு சொல்லிட்டு you're just having it. சரியா? இது type 2. இதுக்கு அடுத்தது type 3. Type 3 பாத்தீங்கன்னா, இந்த particular formulas use பண்ற மாதிரி இருக்கும். Word problem typeல கேட்பாங்க. Okay. So at times from the given polynomial, they'll ask you to find another polynomial with a varied values of alpha and beta and all that. So on the varied types of questions da in the 6 questions that I have given you here in the left side. Okay. இப்போ அந்த varied types of questions solve பண்றதுக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன hints தான், ஒரு tips. அதுதான் இந்த formulas. What is it? Alpha squared plus beta squared எங்கேயாவது face பண்ணினா நமக்கு என்ன தெரியும்? Alpha beta தெரியும். So sum of zeros அப்படின்றது என்ன? Minus b by a ன்னு தெரியும். Product of zeros என்ன? c by a ன்னு தெரியும். So நமக்கு தெரிஞ்சது alpha plus beta, இன்னொன்னு alpha beta தான். Alpha squared plus beta squared na என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. We have to find it using these two values. Correct? இப்ப alpha plus beta 2 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க, alpha beta 3 ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. How will you find out alpha squared plus beta squared? Using this formula. இது ஒண்ணுமே இல்லவா, நம்ம யூசுவலா எழுதுற a plus b whole squared formula. What is that? a squared plus b squared plus 2ab. இல்லையா? அப்ப a squared plus b squared வேணும்னா என்ன பண்ணுவ? இந்த 2ab you have to take it to the other side of the equation as minus 2ab. Correct? அதுதான் இந்த formula. What is it? Alpha plus beta whole squared minus 2 alpha beta. Then 1 by alpha plus 1 by beta. இது ரொம்ப simple. You are just taking an LCM. LCM எடுத்தோம்னாலே மேல sum of zeros, கீழ product of zeros வந்துரும். Okay. Ma'am, but first we should write beta plus alpha by alpha beta only. Which one, ma? For second one, ma'am, first we should write beta plus See, 1 by alpha plus 1 by beta ன்னு இருக்குன்னா LCM is alpha beta. So மேல beta, அதாவது இது this into beta ன்னு வரதுனால you are saying it is மேல beta plus இது வந்து into alpha ன்னு வரதுனால இங்க மேல into alpha வரும்னு சொல்றீங்க. கரெக்ட்டா? Beta plus alpha ன்னு எழுதினாலும் alpha plus beta ன்னு எழுதினாலும் it's going to be the same. Sum தான் இல்லையா?
Closure property. So alpha plus beta னே எழுதிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு என்ன sum of zeros தான் concept. அதனால. Okay. Right. அடுத்தது. Third one, alpha cube plus beta cube. நமக்கு தெரிஞ்ச formula என்ன? Alpha plus beta whole cube formula தெரியும். What is that? Alpha cube plus beta cube. Correct? Plus 3 alpha beta into alpha plus beta. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் நமக்கு வேணும்னா இதுல மத்தது எல்லாமே பாரு, இது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா, இது ஆல்பா பீட்டா, இது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. கரெக்டா? அப்ப இது மட்டும் வேணும்னு நமக்கு தேவைன்னா in that case keep this on one side, put take other things to the other side. ரைட்டா? அப்ப என்ன கிடைக்கும்? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா whole cube. இந்த term if it goes to the other side it becomes minus, இல்லையா? அதனால தான் minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Clear? யூசுவலா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இப்படி எழுதி பழகிருப்போம். What is it? A cube plus B cube plus 3 A squared B, அதாவது alpha squared B plus 3 alpha beta squared னு எழுதிருப்பீங்க. கரெக்டா? ரைட்? இதுக்கு பதிலா இப்படி எழுதணும்னா நமக்கு alpha squared beta இல்ல alpha beta squared என்னன்னு தெரியாது. அதை விட இந்த concised form எழுதுறது better option. Why is that so? Because நமக்கு இந்த இடத்துல alpha beta alpha plus beta னு வந்துருது. நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த டேட்டா மட்டும்தான்றப்ப அந்த டேர்ம்ஸ்ல எழுதும்போது it becomes easier. Okay. Now alpha power 4 plus beta power 4. Other in turn further alpha square to the whole square plus beta square to the whole square னு ரெண்டா split பண்ணிக்கிறோம். Okay. அப்படி split பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? This appears as if like உள்ள இருக்கிறது என்னமா a squared plus b squared மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதுல a-ன்றது என்ன alpha squared, b-ன்றது என்ன beta squared. Right? So other first step ஒரு தடவை using this first level formula simplify பண்ற. ஆனா இங்க alpha plus beta ன்னு வர இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? alpha squared plus beta squared இருக்கு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப இந்த first formulaவே உள்ள கொண்டு வரோம் பார். எங்க alpha squared plus beta squared வருதோ அந்த இடத்துல திரும்பவும் இந்த first formula dataவை I'm bringing it in. What is it? Alpha plus beta whole squared minus 2 alpha beta. Clear about this? இப்ப பாரு final answerல you have got only alpha plus beta and alpha beta terms. Correct? Alpha minus beta whole squared is also quite simple. இது என்ன பண்ணுவோம்? Alpha minus beta whole squared. What is the formula? Alpha squared plus beta squared. Correct? Minus 2 alpha beta ன்னு வரும். Right? So, இப்ப இதுல இன்னும் further simplify பண்ணோம்னா இந்த alpha squared plus beta squaredக்கு பதிலா I can bring in this first formula. So இதை உள்ள எடுத்துட்டு வந்தோம்னா already ஒரு minus 2 alpha beta இருக்கும். அது தவிர இதுல ஒரு minus 2 alpha beta இருக்கு. So total overall minus 4 times alpha beta வரும். Okay. So I have written alpha minus beta whole squared in the form of sum of zeros and product of zeros like this. So இந்த formulas earlier-ஆவே உங்களுக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இதை யூஸ் பண்ணி இந்த problem solve பண்றதுக்கு easier-ஆ இருக்கும். Okay. It places where you might have to bring it in terms of alpha plus beta and alpha beta, that is sum of zeros and product of zeros. These formulas come in handy. Clear? See here in question number 1, alpha and beta are zeros of this polynomial x squared minus 5x plus 4. So in the problem la x squared minus 5x plus 4 splitting the middle term panni you can easily find out what is alpha and beta. அதுக்கப்புறமா in the particular given expression la you can just substitute it and get the answer. ஏன்னா உங்களோட polynomial is very very simple. Correct? What is it? Plus 4 னு வந்திருக்கு and it is minus 5 to be the sum na x squared minus 4x minus x plus 4 னு போடுவீங்க. ஏன்னா minus 4 into minus 1 is plus 4. Right? இப்ப இதுல காமன் எடுக்கிறோம்னா x minus 4, x காமனா எடுத்துட்டா x minus 4 minus இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து 1 காமனா எடுத்துட்டோம்னா again x minus 4. So from these two terms I can take x minus 4 common outside. I'll get x minus 1. Therefore x will take a value of 4 or x will take a value of 1. So these are the two values. So alpha is 4 and beta is 1. So this way you can find it. This is one thing. Right? இப்போ இவங்க கேட்டிருக்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் என்னமா 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta. So 1 by alpha, what is alpha? 4. 1 by 4 plus 1 by 1 minus 2 times 4 into 1. So what is it?
1 by 4 plus 1 minus, this is 8. So 1 by 4 plus 1 minus 8. Plus 1 minus 8 na enna varum? Minus 7. So it will be what? 4, 1. Here it is minus 7 in the numerator. So denominator la irukka the 1 and assume pannikittona 7 4 times. What is that? 28. So minus 28. So what is the answer you will get? Minus 27 by 4 you will get. Right up? What is it? Minus 27 by 4. Right. If the same problem, we are going to try it out by the other method just now we discussed. இப்போ இதுல value of polynomial கண்டுபிடிக்கணும்னா கேட்டிருக்கிறது என்னமா 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 times alpha beta. இப்போ இது என்ன further simplify பண்ணனும்னா already இது வந்து product of zeros termல இருக்கு. இதுதான் நமக்கு தெரியாத terminologyல இருக்கு. So formulasல என்ன பார்த்தோமா? LCM எடுத்தோம்னா கீழ you will get alpha beta, மேல alpha plus beta வரும் minus 2 alpha beta. Correct? Right. What is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to minus b by a, which is equal to what is minus b? B is minus 5. So minus of minus 5 divided by 1, which is equal to plus 5. இதுதான் alpha plus beta. Okay. அடுத்தது. What is alpha beta? Product of zeros, which is c by a. What is c by a? C is 4. அப்ப என்ன வருது? 4 by 1 வருது. எது? Product of zeros, alpha beta. So 4 is alpha beta and alpha plus beta is 5. Happy inga substitute பண்ணலாமா? What is alpha plus beta? 5 divided by what is alpha beta? 4 minus 2 times what is alpha beta? 4. So what is that you will get here? LCM I'm taking it as 4. I'll get it as 5 minus 2 4 times it is 8. Correct? 8 வந்து when you are taking an LCM into 4 பண்ணும்போது 8 4 times எவ்வளவு வரும்? 32 you will get. Correct? So 32 minus 5. How much that is? That is minus 27. So minus 27 divided by 4. So this is one way of solving. First method வந்து பாத்தீங்கன்னா normal method, splitting the middle term கண்டுபிடிச்சு alpha and beta we have found out, and then அதுல அப்படியே straight substitute பண்ணியும் answer எடுக்கலாம். This is usual formal method. அப்படி இல்லைன்னா this is another way. Splitting the middle term ஒரு சில particular polynomialsக்கு பண்ண முடியாது. You will get values in roots and all. Okay. So அப்படி பண்ண முடியாத problemsக்கு இந்த method, this is very very suitable and easy to do also, provided you know how to tackle with these formulas. இப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த formula சொன்னேன் இல்லையா? இந்த particular basic formulas மட்டும் clear-ஆ இருந்தீங்கன்னா then you can easily tackle these type problems. Clear? Doubts ஏதாவது இருக்காமா? See, here is a similar type problem. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, polynomial என்ன கொடுத்திருக்காங்க? T squared minus 4t plus 3. So இதை எப்படி sort out பண்ணலாம்? Minus 3 and minus 1. Correct? So t squared minus 3t minus t plus 3 ன்னு வச்சீங்கன்னா t into t minus 3 minus 1 into t minus 3. So you will take t minus 3 into t minus 1 to be the factors. So the zeros, alpha will become t minus 3 when you equate it to 0, alpha is 3. அதாவது t ஓட value it is 3. And what is beta? Beta is 1. So these are the two values. So you can straight away substitute it over here. What is it? Alpha power 4. அதாவது 3 power 4 into beta power 3. What is beta? 1. 1 power 3 plus இது alpha cube. What is it? 3 cube. Beta is 1. 1 power 4. So what is it? 3 power 4 plus 3 cube. What is 3 power 4? 3 power 4 will be 3 squared into 3 squared, which is 9 into 9, which is 81, plus this is 27. So when you add it, you will get 108. Correct? So this is your answer. So the value of this one is this. இது நீங்க splitting the middle term பண்ண முடிஞ்சது, அதனால you have got at this answer. Okay. If in case splitting the middle term பண்ண முடியாத ஒரு problem type கேட்டிருந்தாங்கன்னா, அப்ப எப்படி proceed பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். என்ன asked this particular data? இது என்ன பண்ணலாம்னா alpha cube beta cube தனியா நான் வெளியே எடுத்துடலாமா?
பெண்டிங் உள்ள என்னமா இருக்கும்? இந்த டேர்ம்ல ஒரு ஆல்பா இருக்கும், இந்த டேர்ம்ல ஒரு பீட்டா இருக்கும், அவ்வளவுதான். So what is that? It is nothing but alpha beta whole cube into alpha plus beta, அவ்வளவுதான். So in the particular polynomial given is t squared minus 4t plus 3. இதுல alpha plus beta என்னமா? Minus b by a. What is minus b by a? Minus of minus 4 divided by 1, which is equal to 4. So alpha plus beta is 4. This is one thing. அடுத்தது, what is alpha beta? C by a. What is C? In this one, C is 3. So C is 3. 3 by 1 you get. Right? So alpha beta என்னமா? It is 3. So நான் steps இவ்வளவு போட்டிருக்கேன். நீங்க formula கண்டிப்பா எழுதுங்க examல. Formula எழுதுறதுக்கு mark allocation will be there. So please mention that when you are using it. So in the formula apply பண்ணோம்னா you get alpha plus beta as 4 and alpha beta as 3. So what is alpha beta? 3. அதனால 3 cube into இது என்னமா? Alpha plus beta. What is that? 4. So what is 3 cube? 27 into 4 will give you actually 108. Have you arrived at the same answer? So splitting the middle term பண்ணாமலே in the particular expression simplified in terms of alpha beta and alpha plus beta பண்ணிட்டு அதை we have used it. Correct? Question number 3 என்னமா கொடுத்திருக்காங்க? You have to find the value of k. One zero of quadratic polynomial is negative of the other. அதாவது 1 0 is alpha னா other 0 is minus alpha ன்னு எடுத்துக்கணும். அதாவது beta is equal to minus alpha ன்னு எடுத்துக்கிறோம். புரியுதா? So 1 0 is negative of the other is what is given. இப்ப questionல கொடுத்திருக்க polynomial என்ன? 4x squared minus 8kx minus 9. அதாவது a ன்றது என்ன? x squared ஓட coefficient. What is it? 4. b ன்றது என்ன? x oda coefficient, which is minus 8k. Keep that in mind. X oda coefficient la k is also a constant term. அதனால minus 8k ன்னு எடுத்துக்குவீங்க. And what is c? Minus 9. So இதுதான் ABC. Okay. இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது relationship between alpha beta and ABC. என்ன தெரியும்? Alpha plus beta is equal to minus b by a ன்னு தெரியும். Correct? So b ன்ற termல தான் you have got this k. அப்ப நம்ம கண்டிப்பா alpha plus beta கான expression தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். Right? So what is alpha plus beta? Beta ன்ற இடத்துல என்ன இருக்கு? Minus alpha. So alpha minus alpha is equal to minus b by a. What is minus b? Minus of minus 8k divided by what is a? It is 4. Correct? So what is alpha minus alpha? 0. 0 is equal to inga 4 1 times, inga 2 times varum. Correct? Minus into minus plus ஆயிடும். So whatever be it, 0 is equal to 2k. இந்த 2 அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா anything 0 divided by anything again is going to be 0 தான். இல்லையா? So what is it? What is the value of k? K is equal to 0. So எப்படி k வை relate பண்றோம்ன்றது புரியுதா? கொடுத்திருக்கிற அந்த particular hint use பண்ணி coefficients and alpha and beta relate பண்ற இந்த formula we have used it. Clear about this? Yes, ma'am. Yes. See, in this problem, alpha and beta are the zeros of this polynomial னு கொடுத்துட்டாங்க. So, இதை straightforward methodல பண்ணணும்னா, இதனுடைய zeros alpha என்ன beta என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதை இதுல substitute பண்ணணும். So, அதை alpha dash beta dash. ஏன்னா இது alpha dash, இது beta dash னு எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா using the usual formula. What is the formula? K times of x squared minus sum of zeros into x plus product of zeros. இந்த formulaல இந்த alpha dash beta dash னு எடுத்துக்கணும். These two as alpha dash plus beta dash, இது alpha dash into beta dash. So இந்த value நீங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you should get the new polynomial. Okay வா? இது straightforward normal method. இல்ல நம்ம நடுவுல யூஸ் பண்ண மாதிரி alpha plus beta and alpha beta வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த alpha dash plus beta dash னு பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ற மாதிரி வரும். So ஆட் பண்ணும்போது தான் you to go for LCM. LCM எடுத்து cross multiply பண்ணி then you proceed with converting it in the form of alpha plus beta and alpha beta. Okay? So normal straightforward method முதல்ல போடலாம். How is that you will proceed? X squared minus 3x minus 2 இருக்குன்னா splitting the middle term. X squared minus 2x
இது splitting the middle term work out ஆகுமா? Will you be able to get it? ஏன்னா minus 3x இருக்கு. So minus 2x minus x எடுத்தீங்கன்னா what is it? இங்க plus 2 வந்திருக்கணும். But here you are getting minus 2. So splitting the middle term will not work out for this one. Correct? Yes or no? Ma'am, we can substitute x is equal to 1 by 2 alpha plus beta. X is equal to 1 by 2 alpha plus beta. No, no, no. இது வந்து புதுசா இருக்கிற quadratic polynomialோட zeros-னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது alpha dash-ன்றது இது, beta dash-ன்றது இது. ஓகேயா? So எனக்கு alpha என்ன beta என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த polynomial இருந்ததுன்னா நீ ஈஸியா என்னன்னு splitting the middle term பண்ணி பண்ணிருப்ப. ஆனா that is not the case here. இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? x squared minus 3x minus 2 வச்சு what is that I can find? I can find alpha plus beta is equal to minus b by a, which is equal to minus of minus 3, which is equal to what? 3. Innone alpha into beta enama? C by a. What is it? C is minus 2. So answer is alpha plus beta is 3 and alpha beta is minus 2. இதுதான் நமக்கு தெரியும். இப்போ alpha dash எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Using this idea. What is alpha dash? Alpha dash is nothing but 1 by 2 alpha plus beta. Right? Innone enna? Beta dash. Beta dash enna? 1 by alpha plus 2 beta. So alpha dash plus beta dash எனக்கு தேவை. ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் substitute பண்ணணும். கரெக்டா? So பண்றீங்கன்னா LCM எடுக்கணும். So 2 alpha plus beta into alpha plus 2 beta. So மேல என்ன numeratorல add up ஆகும்? Alpha plus 2 beta. இந்த term இங்க மேல வரும். And இந்த term இந்த sideல மேல வரணும். இல்லையா? Plus 2 alpha plus beta. So when you simplify this, you will get it as 3 alpha plus 3 beta or 3 times alpha plus beta. Numerator simplify பண்ணிக்கலாம். Denominatorல பாத்தீங்கன்னா you have to multiply term by term. என்ன வரும்? 2 alpha squared. Correcta? This into this 2 alpha squared. திரும்ப இந்த term இதையும் multiply பண்றோம். Plus 4 alpha beta plus alpha beta plus again beta into 2 beta என்ன? 2 beta squared. Right? So இதுல எதெல்லாம் common எடுத்து simplify பண்றதுன்னு பாருங்க. Okay? So you will get it as what? 2 times alpha squared plus beta squared plus 5 alpha beta. Clear? So இதுல இந்த alpha squared plus beta squared ன்றது என்னன்னு பார்த்தோம்? 2 times of alpha squared plus beta squared பதிலா alpha plus beta whole squared minus 2 alpha beta ன்னு ஒரு formula பார்த்தோம் இல்லையா? அதை you can bring it in. Now you have to substitute all these values. என்னது alpha plus beta 3 தெரியும், alpha beta ன்றது minus 2 தெரியும். You have to substitute over here and find out the answer. So substitute பண்ணி என்ன answer வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். For alpha dash plus beta dash. So இதுல 3 times of what is alpha plus beta? இங்க 3 ன்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? Alpha plus beta. So 3 divided by இங்க என்ன இருக்கு வெளிய? 2 times of this is alpha plus beta whole squared. அதாவது 3 squared minus 2 times of alpha into beta is minus 2. Right? This term 2 times of this term plus இங்க denominatorல வேற என்ன term இருக்கு? Plus 5 times of alpha into beta. What is 5 times of alpha into beta என்ன? Minus 2. So denominator part என்னன்னு கிடைக்கிறது? This will be 9 in the numerator. Denominatorல 2 times of this is 9 minus into minus is plus 9 plus 4 minus இங்க 5 into minus 2 is minus 10. So simplifying the denominator part alone separately, you get it as 9 plus 4 is 13. 13 2 times will be 26. 26 minus 10 will be 16. So 9 by 16 you're getting it. So denominator என்னன்னு வருதுமா? You're getting it as 16. Okay. Right. இப்போ alpha plus beta is 9 by 16. Alpha dash into beta dash அப்படின்றது என்ன வரும்? இதுதான் alpha, இதுதான் beta, right? Alpha dash, இதுதான் beta dash. So ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணீங்கன்னா what is that you will do? You have to take LCM obviously. ரெண்டுத்தையும் multiply பண்றோம்ன்றப்ப denominators will get multiplied. LCM னு சொல்றதை விட denominators will get multiplied. What is it again? 2 alpha plus beta
into alpha plus 2 beta. மேல numeratorல 1 into 1 is 1. Correct? So this part entirely we had done it for alpha dash plus beta dash. If alpha dash into beta dash denominator it is the same. இங்க என்ன denominator வந்ததுமா after simplification? You got the denominator to be 16. Correct? So the same 16 I can just like that straight away apply here itself. Right? இப்போ alpha dash plus beta dash என்னன்னு தெரியும், alpha dash into beta dash என்னன்னு தெரியும். You have to substitute it in this formula. So what is the formula? What is it? K into x squared minus alpha dash plus beta dash into x plus alpha dash into beta dash. So k times of x squared minus of 9 by 16x plus 1 by 16. So LCM எடுத்தீங்கன்னா 16 will be the LCM. So k by 16 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இந்த term LCM வரும்போது x squared will become 16x squared minus 9x plus 1. So this will be our quadratic equation. So steps என்னமா proceed பண்ணோம்? Normally in the x squared minus 3x minus 2 அப்படின்ற இந்த polynomial splitting the middle term பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாது. Okay, that is the reason why we have gone on for alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a. In the formula வச்சு alpha plus beta என்ன alpha beta என்னன்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். And then next step கொடுத்திருக்கிற இந்த particular new alpha dash beta dash என்னன்றது I have just written it here. And other endலயும் alpha dash plus beta dash என்ன alpha dash into beta dash என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். So denominator multiply ஆகிறதுனால we are using the formulas we had learned earlier in order to substitute, and we found out alpha dash plus beta dash to be 9 by 16 and alpha dash into beta dash to be 1 by 16. Other formula substitute panni we have got the new polynomial. Clear about this? So in the method edhukku useful ஆச்சு? In the particular quadratic polynomial splitting the middle term panni கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்ற விஷயத்துக்காக this was useful. Clear about this? So question number 5 பார்த்தோம்னா alpha and beta are the zeros of x squared minus p times of x plus 1 minus c. So first விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல x ஓட coefficient என்னன்றதே கொடுக்கல. x plus 1 இருக்கு. So straight and pன்றத x ஓட coefficient ன்னு எடுத்தாலும் constant term ஒன்னு வரும். Okay? So first of all let me sort this out. What is it? f of x is given as x squared minus px minus p minus c ன்னு எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா? Split பண்றேன். Multiply பண்ணோம்னா you will get this. So I can write x squared minus px. X ஓட coefficient என்னமா minus p. Okay? And what is the constant term I have? Minus p minus c is the constant term together. Okay? So x squared oda coefficient is 1, x oda coefficient is minus p, and constant term is minus p minus c. அதாவது a அப்படின்ற variable usually alpha plus beta is equal to minus b by a எழுதுவோம் இல்லையா, அதனுடைய a அதாவது x squared oda coefficient is 1, b which is x oda coefficient is minus p, and c which is the constant term is minus p minus c. See இதுலயும் ஒரு c கொடுத்திருக்கிறதுனால I'll take this as capital C, this as capital B, and this as capital A. Difference தெரியணும்ன்றதுக்காக. Okay? So what is alpha plus beta? Minus b by a. What is minus b by a? Minus p divided by 1, which is minus p. அடுத்து alpha into beta என்னன்னு வரும்? It is c, capital C divided by a. What is capital C? It is minus p minus c divided by 1. So minus p minus c. Right? So alpha plus beta and alpha beta என்னன்றது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. So what is it we have here? என்ன prove பண்ணணும்? I have got alpha plus 1 into beta plus 1. It is equal to 1 minus c ன்னு காமிக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணோம்னா alpha into beta is alpha beta, alpha into 1 is alpha, 1 into beta is beta, and 1 into 1 is 1. Right? So what is that you get here? Alpha beta. இது என்ன? Alpha plus beta plus 1. What is alpha beta? It is minus p minus c. Right? Plus, what is alpha plus beta? Minus p. Inge plus 1. So, idhula pathina, what all things you have here?
Sorry ma, இங்க minus b by a வரும்போது minus of minus p வரும். So this would be plus p actually. So இந்த term என்னவா இருக்கும்? இங்க plus p. So minus p உள்ள ஒண்ணு இருக்கு, இங்க ஒரு plus p இருக்கு. So அது ரெண்டுமே it will get cancelled and you'll end up with minus c plus 1. Rearrange பண்ண எழுதுனீங்கன்னா 1 minus c, which is nothing but equal to the RHS. So hence you have proved this part. Clear? So RHS ல வர 1 minus c தான் இங்க இருக்கு அப்படின்றத we have proven here. So in the problem la enna interesting ah paathom, the given polynomial was not in its standard form. So first of all adha adanade standard form ku maati adanade coefficients ennandradha thaniya pirichu eludiktom. So please make sure that you handle this properly in your exams. Okay, ipo question number 6 pathina adliye you do not have any numericals, splitting the middle term la panna mudiyadhu. What is it? Ellame ABC's terms la irukku, p q ndradhu variables ah vechu kuduthirukanga, right? So இப்போ alpha and beta are the zeros ன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா அப்ப alpha plus beta for this one what it will be? What will be alpha plus beta? It is minus b by a. What is minus b by a? B இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கு? P இருக்கு. So minus p divided by 1 which is equal to minus p. Right? அடுத்தது alpha into beta. What is alpha into beta? C by a. What is C? Q. So it will be q by 1 or just q. Right? So question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, form a polynomial whose zeros are alpha plus beta whole squared. So alpha dash என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? Alpha plus beta whole square னு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு என்ன தெரியும்? Alpha plus beta ன்றது it is equal to what? Minus p ன்னு தெரியும். So minus p whole squared பண்ணீங்கன்னா you will get it as p squared. Just keep this on hold. அடுத்து என்ன இருக்குமா? Alpha minus beta. So beta dash is given as alpha minus beta whole squared. So இதுக்கான expansion என்ன பார்த்தோம்? What is the expansion we saw for alpha minus beta whole square? It is alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. இல்லையா? இதனுடைய prolong என்ன பண்றதுன்றது பார்த்தோம் already. So that I'll substitute it here. What is it? Alpha plus beta whole square minus 4 times alpha beta. So what is alpha plus beta? Minus p. Minus p whole square will be p squared minus 4 times of what is alpha beta? It is q. Right? So I'll write q over here. So p squared minus 4q. Ipa alpha dash என்னன்னு தெரியும், beta dash என்னன்னு தெரியும். Now what is that we are expected to find? We have to find the new polynomial. New polynomial க்கு formula என்னன்னு தெரியும். ஆனா அந்த formulaல என்ன தேவை இருக்கு? Alpha dash plus beta dash தேவை இருக்கு. Right? So what is alpha dash plus beta dash? This p squared plus p squared minus 4q. என்ன கிடைக்கும்? 2p squared minus 4q. அதுவே alpha dash into beta dash. What will you get here? You have to multiply these two things. Correct? Alpha dash enna? P squared. I have to multiply it with p squared minus 4q. Enna kadaikum? P power 4 minus 4p squared q. So now straight away you substitute it in order to get the polynomial. What is it? K times of x squared minus, what is it? Alpha plus beta. Enna varudhu? 2p squared minus 4q into x plus alpha dash into beta dash. What is it? P power 4 minus 4p squared q. So this is the new polynomial that we have arrived at. Okay. So any polynomial, if in case they do not give it in a format that you can do a splitting the middle term, over there you should have to apply these simplification type formulas. So in the simplification method, உங்களுக்கு already formula memorized இருந்ததுனா problem போடுறது easy ஆயிடும். Okay. So in terms of A, B, C லாம் வந்ததுனா பயப்படவே தேவையில்லை. You can very easily simplify it out. But how? First of all, you should be clear and thorough with these set of formulas which we had discussed in the beginning of the session. In the set of formulas தெரியும்னா இந்த மாதிரி type problems easy போடலாம். And polynomials la pathina idu mattumna it is there for your 2021 exam. That is the first half of polynomials. So if you are clear with this, it's very easier for you to score whichever type problems they ask you from this. Okay.